Hello children, welcome back to my channel. So in this video I'm going to explain ninth grade Telugu 4th lesson Bathukamma Panduga. Okay, let's start. So who is the poet, who is the author or poet? Tegulla Venkateshwara Sharma. So he is the poet. So what is Bathukamma Panduga? Bathukamma Panduga is a famous festival in Telangana. Okay, so what do you see in the picture, children? So there are this is a picture of four festivals, right? So first one is Diwali, second is Eid, third is Christmas, and fourth is Rakhi. Right? So there are few questions below. What are they? Pai bommalo ఎవరెవరు ఏమేం చేస్తున్నారు? So what are, like, there are few pictures, no? So bomma means picture. So ఎవరెవరు ఏమేం చేస్తున్నారు means what are the, like, people doing in the picture. టపాకాయలు ఏ పండుగ సందర్భంగా కాలుస్తారు? When do we like fire crackers? Like when do we play with crackers? When do we use crackers? On which festival? Diwali. మీకు తెలిసిన మరికొన్ని పండుగల పేర్లు చెప్పండి. సో యూ హ్యావ్ టు టెల్ సమ్ మోర్ ఫెస్టివల్ నేమ్స్ యు నో. పండుగల సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా సిద్ధం చేసుకునే ఆహార పదార్థాల పేర్లు కొన్ని చెప్పండి. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ so what are the food items we prepare during festivals? So for every festival there will be a different food item, no? So we have to write those names or tell those names. Okay, so let's begin. పాఠం ఉద్దేశం. సో వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది లెసన్? సో పండుగలు జరుపుకోవడం మన సంస్కృతిలో ఒక భాగం. ఇంటిల్లిపాదికి పండుగలు ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి. సి వి ఆల్ సెలబ్రేట్ ఫెస్టివల్స్. Okay, we all, like, people from different religions celebrate different festivals, right? They are the, like, most important part of our cultures, right? Intellipadiki means we all enjoy our festivals, whether it is Diwali, Eid, Christmas, Rakhi, whatever the festival is, we all celebrate it with happiness. అటువంటి పండుగల్లో బతుకమ్మ పండుగ ఒకటి. సో వన్ ఆఫ్ ది ఫెస్టివల్స్ ఈస్ బతుకమ్మ పండుగ. So this Bathukamma Panduga is celebrated only in Telangana during Dasara. Okay, like we celebrate Dasara. So Dasara is also a Bathukamma Panduga. In few places in Telangana, people celebrate this festival. Telangana Samskrutiki oka pratika Bathukamma. So this festival, Bathukamma festival, is the symbol of Telangana's culture. బతుకమ్మ పండుగ విశిష్టతను, తద్వారా మన సంస్కృతిలోని విశేషాలను తెలియజేయడం ఈ పాఠం ఉద్దేశం. సో మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ లెసన్ ఈస్ టు టెల్ ద కిడ్స్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆర్ స్పెషాలిటీ ఆర్ how it is important in our culture, to tell everything to the students. Okay, let's start again now. Kavi Parichayam. So we'll see Kavi Parichayam. So he is a Kavi, Tigulla Venkateshwara Sharma Garu. ఓకే, సో తిగుళ్ళ వెంకటేశ్వర శర్మ 1931 ఏప్రిల్ 4న ప్రస్తుత కామారెడ్డి జిల్లా బిక్కనూరులో జన్మించాడు. సో ఆర్ పోయట్ తిగుళ్ళ వెంకటేశ్వర శర్మ గారు was born in 1931 on 4th of April in Kamareddy, Bikkanuru. Kamareddy is a district, Bikkanuru is a village. బాల్యంలో సంస్కృతం చదువుకొని తెనాలి సంస్కృత కళాశాల నుండి సాహిత్య విద్యా ప్రవీణ పొందాడు. సో he studied Sanskrit and from Tenali Sanskrit College. ఓకే, అండ్ 1971 నుండి 1991 వరకు కామారెడ్డిలోని ప్రాచ్య విద్యా పరిషత్తు ప్రాచ్య కళాశాలకు ప్రధానాచార్యుడిగా సేవలందించాడు. అండ్ హీ ఆల్సో వర్క్డ్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ ఫ్రమ్ 1971 to 1991. In 1959లో ఇతడు రచించిన వానకారు బాలకేయ సంపుటి తెలంగాణలోనే తొలి బాలగేయ సంపుటిగా పేరు పొందింది. సో హీ రోట్ వానకారు బాలగేయ. Bala means children. It is songs related to children. So that was the first బాలగేయ సంపుటి in Telangana. వెంకటేశ్వర శర్మ కవిగా, రంగస్థల నటునిగా, సంగీతవేత్తగా సుప్రసిద్ధుడు. సో హీ వాజ్
poet, and like he used to act Rangasthala Natuniga, means he used to play dramas also, and he was an actor. Rangasthala Natuniga, Sangita Vedaga Suprasiddhudu. So he was also a musician. ఇతడు రచించిన సంధ్యావందన భాష్యం పలువురి మన్ననలు పొందింది. సో he wrote uh, Sandhya Vandhana Bhashyam, and it was very famous, and most of the people liked it. ఓకే. అనేక పురస్కారాలు పొందిన వెంకటేశ్వర శర్మ తన 90వ ఏట 2020 నవంబరు 15న పరమపదించాడు. సో ఇట్ మీన్స్ he passed away in 2020. Okay. So let's begin the actual poem. So here Rangasthala Natudu means stage actor, theater artist. He was a theater artist also. So this is poem. 10 దినాలకే దసరా పండుగ రాబోవుననగా పండుగ ఒకటి వచ్చినదే బతుకమ్మల పండుగ యట. So it means when like Dasara festival, as Dasara festival is about to arrive in 10 days, there comes one more festival. Okay, when just 10 days before Dasara festival, there is another festival, one particular festival has arrived. What is that? Bathukamma panduga. So basically I told you know that we celebrate Bathukamma panduga during Dasara time only. For example, if Dasara festival is on like 10th of October, 10 days before we start celebrating this Bathukamma panduga. Okay, we celebrate it for almost 9 days. Like we have Navratris, no? Daily we play Bathukamma. ఆడువారికి పండుగ అతి ముఖ్యమైనదట. సో for this festival is very important for women. ఓకే, అయినా మగపిల్లవాండ్రకు అధికమైన పాత్ర గలదు. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ దెర్ ఈస్ అ మేజర్ లైక్ significant or major role of boys, young boys. Okay, there is like major part played by boys. రంగు రంగు పూల తోడ అంగనలందరూ తప్పక పల్లెరమున చక్కగాను బతుకమ్మను పేర్చెరట. సో రంగు రంగులు మీన్స్ కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్, పూలు is flowers, and అంగనలు means women. పల్లెరమున, పల్లె means like a plate, large plate, బతుకమ్మను పేర్చెదరట. It means the women, they arrange all the colorful flowers on a plate. Okay, just like a pyramid. Okay, flower pyramid. It's called Bathukamma. పడతులంతా ప్రతిదినమును బడికెదురుగా వీధిలోన బతుకమ్మలు పెట్టి చుట్టూ పాడుకొంచు తిరిగెదరట. పడతులు is again women or girls. ప్రతిదినము every day. బడికెదురుగా, బడి means school, in front of school. వీధి means street. బతుకమ్మలను పెట్టి. So basically all the women and girls, they keep that batukamma in front of the schools. Means they are just gave an example like school. So they keep those Bathukammas in the street and play Bathukamma. Okay, so the poet wants to tell that like 10 days before Dasara, the Bathukamma festival begins. Okay, while this is important for women, but boys also play a significant role in this festival. Like why? Because they gather flowers. Okay, nowadays we get everything online, or we all go, women go to market and we buy flowers. We get everything online also. But in those days, like people had to go to the forest or gardens, pluck flowers. Like it was a task. It was a like very big work. So that's why the poet said boys have a major part, because boys used to go pluck flowers, bring them for their family, means mothers or sisters. Okay, so next, and how to play Bathukamma. So when we all like roam around that Bathukamma and play songs. పిన్నవారే కాక ఊరి పెద్దవారు కూడా నటకు వచ్చుచుందురట.
గూడానటకు వచ్చుచుండురట నిత్యము బతుకమ్మ ఆడజూడ. పిన్నవారు means not just పిన్నవారు means basically children. So not only children but also the elders or older adults also gather there where the Bathukamma that thing is going on. Okay, so they want to watch it. చద్దుల బతుకమ్మ నాడే సమాప్తి అగు నీ పండుగ ఇది దసరా రేపో మరి ఎల్లుండో అనగా నగును. సో as I told you that if on October 10th Dasara is, then on 9th or 8th we celebrate one more. It's called Chaddula Bathukamma. So daily we play Bathukamma, but on before one day or before 2 days before or one day we celebrate Chaddula Bathukamma. Okay. And what is Chaddula Bathukamma means? We prepare different food like pulihora, daddojinam, like curd rice and all, and we play Bathukamma. చద్దుల బతుకమ్మ నాడు శ్రద్ధతోడు ఆడువారు పెద్ద పెద్ద బతుకమ్మలను పెట్టి ఆడుచుండెరప్పుడు. సో ఆన్ దిస్ చద్దుల బతుకమ్మ, like women make big batukammas. Okay, these are batukamma. You can see in the picture, no? So they make big batukammas, and with deep devotion they make it. They make different varieties of food, and they place it on the street, in the street, and they play and dance. బెనగిల్లియున్న పెద్ద బొంగరాలో అన్నట్లుగా బడి ముందుగ వీధిలోన బతుకమ్మలు గనబడినవి. సో ఇట్ మీన్స్ లైక్ just they look like they are closely joined together. Okay, బతుకమ్మలు, if you see in the picture, they are joined together, no? So the bongaralu means tops. We play with top, no? Children play with tops, so they look like tops. Okay, and badi munduga వీధిలోన బతుకమ్మలు గడబడినవి. So they are seen all over the street, in front of schools and everywhere. Okay, గుడి కిందికి దిగి వచ్చిన గోపురాలో అన్నట్లుగా బడి ముందుగా వీధిలోన బతుకమ్మలు కనబడినవి. So they are comparing how they are look in this. The poet said they look like tops. Here they are telling gopuralu. Like gopuralu means like the temple towers. There will be a tower on the temple, no? Gopuram, it's called gopuram in Telugu. They are looking like that, and women keep them on the roads, in the streets, and play and dance. Okay, next. చిత్తుడు గొట్టాలలోన చిత్తు కాగితాల నుంచి చిన్నవాళ్ళు ఎవరిపైనో చిమ్ముచుండెరు. So it means the before section. First I'll explain the summary of before poems. So they are saying that the Batkamalu look like tops or temple towers, and the women play very happily. Next, చిత్తుడు గొట్టాలలోన చిత్తు కాగితాల నుంచి చిన్నవాళ్ళు ఎవరిపైనో చిమ్ముచుండు ఎటువైపు. సో చిన్నవాళ్ళు మీన్స్ యంగ్ బాయ్స్ or little kids. So it looks like small blowpipes or tubes will be there, no? So they all boys, they throw those small colorful papers. Okay, it's like they are playing during that when girls are playing Bathukamma, boys used to throw all small colorful paper all around. Okay, because the kids are very mischievous, no? So they used to shoot all those tiny papers. And astamana magu varukunu ఆడి ఆడి ఆడువారు బతుకమ్మలను చెరువులోన బడవేసిరి సంబరమున. అస్తమానం మీన్స్ సూర్యాస్తమయం మీన్స్ sunset. Okay, so until the sunset means until the dusk, the women, they play Bathukamma, they dance, they play, and after that they go to the cheruvu means lake or a well in the village, and they immerse them gently into the rivers or lakes or wells. Okay, బతుకమ్మల సాగనంపి బయలుదేరి రాడువారు చిన్నవాళ్ళు చెరువు నీళ్లు చేతులలో ఎగదోడిరి. It means, so after
have, like bidding farewell or after immersing them in the river or lake, they the women start heading back to home. Okay, and the young children, they play in the lake water with their like splashing with their hands. Next, నీట నీట దేలి అలలు దూలి ఆటాడుచు మెల్లమెల్లగా పడవల వలె చెరువులోకి బతుకమ్మలు పయనించెను. సో సో ఫ్లోటింగ్ ఆన్ ద వాటర్ అండ్ లైక్ స్వేయింగ్ ఆర్ మూవింగ్ విత్ దోస్ alalu means waves. So this way, with those alalu and all, so they look like small boats, colorful, small, colorful boats in the water, and they go deeper into the lake. Okay, so this is how the Bathukammalu, like this journey ended. Okay, so this is also Saramsham. Saramsham means summary of the poem. Fine. I hope you understood this. If you still have any doubts, you can comment down.